no pinta que vaya a parar. No, no parece que va a ser algo para mañana. Oye, ahora que apetece tenerlo en la tele todo el rato el volcán. Sí, tío. Sí, es que ahora que cuando vienes a verlo, luego te apetece tenerlo en la tele todo el rato para ver qué hace. Así es como... Y quedas en casa y... Es que yo ahí he estado currando, ¿sabes? Sí. Currando aquí. A estos 2 días lo teníamos puesto todo el día en la tele y entonces yo siempre que pasaba por ahí, hostia, ¿qué está haciendo ahora? Y ella estaba petándolo, estaba ahí. Sorry.